Las 15 mansions fantasmales en el Reino Unido, te atreves a explorar. Hola y bienvenidos a la travesía de explorar los misterios más oscuros del Reino Unido. Hoy, nos adentraremos en el reino de las casas embrujadas, no solo como herencias arquitectónicas, sino como puertas que nos llevan a las historias misteriosas del pasado. Aquí, las almas inquietas permanecen, llevando consigo relatos de tragedia y fenómenos extraños que desafían la explicación. Desde majestuosas mansions que han sido testigos de tragedias desgarradoras hasta antiguas propiedades cubiertas de polvo del tiempo, cada casa encierra secretos esperando ser descubiertos. Si eres un amante de lo sobrenatural y anhelas descubrir lo desconocido, unid a nosotros en estos espacios encantados, donde la línea entre el presente y el pasado se difumina y los misterios más allá de la razón te esperan. Prepara tu linterna y juntos nos adentraremos en la oscuridad, donde las almas aguardan tu exploración. Ham House, Richmond, Londres. Ham House, situado a lo largo de las tranquilas orillas del río Támesis, es una magnífica mansión del siglo XVII que está llena de historia y un toque de misterio. Conocido por su exquisita arquitectura y sus interiores maravillosamente conservados, Ham House no es solo un lugar histórico, sino también un punto caliente para encuentros fantasmales. El fantasma más famoso que supuestamente atormenta esta elegante propiedad es Elizabeth Murray, la duquesa de Lauderdale, quien fue la propietaria del lugar. Elizabeth era conocida por su agudeza y perspicacia política, y dice que su inquietante espíritu vaga por la mansión, buscando algo inalcanzable de su pasado. Los visitantes a menudo informan haber encontrado su espíritu en la gran escalera o haber vislumbrado su etérea figura en el espejo. Un fenómeno fascinante asociado con la presencia de Elizabeth es el repentino aroma de perfumes a base de rosas, que muchos creen que es el persistente olor de su fragancia favorita. Además, se han escuchado extraños golpes que parecen provenir de las paredes, como si Elizabeth estuviera intentando comunicarse desde el más allá. La atmósfera de Ham House cambia drásticamente cuando se la noche, con ecos de pasos resonando por los pasillos vacíos, dejando a los visitantes con una sensación inquietante de intranquilidad y asombro por los fantasmas que habitan en sus muros. Hever Castle, Kent. Hever Castle, la pintoresca casa de la infancia de Ana Bolena, no solo es una hermosa fortaleza medieval, sino también un lugar lleno de tradiciones fantasmales y aterradoras historias. Con su impresionante arquitectura, rodeada de exuberantes jardines y un tranquilo foso, Hever Castle tiene una atmósfera fantasmal que cautiva tanto a los entusiastas de la historia como a los investigadores paranormales. Según la leyenda, el espíritu de Ana Bolena regresa al castillo, para siempre vinculado al lugar donde pasó sus primeros años. Muchos visitantes y empleados han informado sobre encuentros con su espíritu, que a menudo se ve cerca del puente sobre el foso o en las bellamente decoradas habitaciones. Las anécdotas sobre frías ráfagas de aire, susurros inquietantes y figuras fantasmales que se deslizan por los pasillos son numerosas y contribuyen al inquietante encanto del castillo.
La inquietante sensación de ser observado y los ruidos inexplicables de pasos resonando en el silencio han dejado a muchos perturbados. Hever Castle, con sus conexiones trágicas a la dinastía Tudor, ofrece un rico tejido de historia entrelazado con lo sobrenatural, convirtiéndolo en un fascinante destino para quienes están interesados en el lado espectral de la historia. 3. Chillingham Castle, Northumberland. Chillingham Castle es erige como uno de los lugares más embrujados del Reino Unido y tiene una historia sangrienta y turbulenta que abarca siglos. Originalmente construido en el siglo XIII como una fortaleza, este imponente castillo ha sido testigo de numerosas batallas, torturas y ejecuciones, todas las cuales han dejado su huella. Hoy se dice que muchos fantasmas habitan en su interior, siendo el más famoso la Dama Gris, que a menudo se desliza por los antiguos corredores del castillo, desvaneciéndose en el aire. La leyenda de la Dama Gris está relacionada con trágicas historias de amor y pérdida, lo que hace que su presencia sea aún más conmovedora. Los visitantes informan de los inquietantes gritos de un niño en peligro. Lo que llevó a los investigadores a descubrir los restos esqueléticos de un niño pequeño que habían estado ocultos en las paredes del castillo, un recordatorio perturbador del oscuro pasado del lugar. Las actividades paranormales en Chillingham no se limitan a las visiones fantasmales. Los huéspedes a menudo experimentan corrientes de aire frío, ruidos inexplicables y objetos que se mueven sin explicación, creando una atmósfera llena de tensión sobrenatural. Con su historia inquietante y sus activos fenómenos de aparición, Chillingham Castle ofrece una experiencia inolvidable para aquellos lo suficientemente valientes como para explorar sus embrujados pasillos. 4. Orley Rectory. Orley Rectory, a menudo considerado la casa más embrujada de Inglaterra, ha cautivado la imaginación de entusiastas de los fantasmas y escépticos por igual con su inquietante reputación. Construida en 1862, esta aparentemente inofensiva casa parroquial rápidamente adquirió una aura oscura tras una serie de eventos inexplicables. La aparición está profundamente ligada al fantasma de una maña espectral que supuestamente vivió en el siglo XIII. Según la leyenda local, se enamoró de un monje de un cercano monasterio, y su romance secreto terminó trágicamente cuando fueron descubiertos. El monje fue ejecutado, y ella, consumida por el dolor, fue encerrada viva en las paredes de la casa parroquial. Esta cruel historia de traición y tristeza ha llevado a numerosos fenómenos fantasmales a lo largo de los años. Los visitantes a menudo describen pasos inquietantes, ráfagas de frío repentinas y objetos que se mueven inexplicablemente. El fenómeno más notable ocurrió en la década de 1920, cuando el renombrado investigador paranormal Harry Price llevó a cabo una extensa investigación en la rectoría. Su equipo informó de ruidos aterradores, golpes fantasmales y mensajes que aparecen en las paredes, aparentemente comunicándose desde el más allá. Incluso después de la destrucción de la rectoría en un incendio en 1939, las historias sobre sus actividades embrujadas persistieron, consolidando su legado como un lugar profundamente arraigado en leyendas fantasmales. 5. Blickling Hall, Norfolk. Blickling Hall, una magnífica mansión jacobea ubicada en medio del pintoresco paisage de Norfolk,
no solo es una impresionante maravilla arquitectónica, sino también un lugar de gran importancia fantasmal. Conocida como el lugar de nacimiento de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, Blickling Hall está marcada por historias de amor, traición y tragedia. Cada año, en el aniversario de su ejecución, se dice que el espíritu de Ana regresa a su casa familiar, apareciendo en una inquietante carroza, sin cabeza y con su cabeza decapitada en su regazo. Esta imagen fantasmal serve como un conmovido recordatorio de su trágico destino. Los visitantes a menudo informan de una inexplicable helada en el aire, especialmente en los pasillos donde se dice que su espíritu permanece. Muchos también han visto nieblas extrañas, voces fantasmas y sombras fugaces que parecen desvanecerse al observarlas más de cerca. La mezcla de la trágica historia de Ana Bolena y los numerosos fenómenos inquietantes la convierten en un destino fascinante para aquellos interesados tanto en la historia como en lo sobrenatural. Explorar esta magnífica propiedad permite a los visitantes no solo apreciar su belleza arquitectónica, sino también conectar con las historias fantasmas que atormentan sus históricos pasillos. 6. Rainham Hall, Norfolk. Rainham Hall, una hermosa mansión con una ilustre historia, es más conocida por su famoso fantasma, la Dama Marin. Esta figura fantasmal ganó fama internacional en el siglo XX, cuando su aparición fue supuestamente capturada en una fotografía tomada en 1936. La Dama Marin se considera el fantasma de Lady Dorothy Walpole, quien sufrió un trágico destino a manos de su celoso esposo, lo que llevó a que su espíritu atormentara los salones donde una vez vivió. Los testigos la describen como una mujer vestida con largos ropajes marrones, cuya cara fantasmal brilla con una luz etérea. Además de la Dama Marin, Rainham Hall está repleto de otros encuentros fantasmales, incluidos en formas de ruidos extraños, objetos que se mueven por sí mismos y puertas que se cierran sin explicación. Muchos que han visitado la propiedad han sentido una intensa y palpable energía en ciertas habitaciones, como si las paredes mismas guardaran las historias de aquellos que una vez caminaron allí. Con su mezcla de historia y leyendas sobrenaturales, Rainham Hall sigue siendo un lugar que fascina a aquellos interesados en lo sobrenatural y en explorar los secretos del pasado. 7. Whitley Court, Worcestershire. Whitley Court, una impresionante casa de campo de estilo victoriano, es conocida por su impresionante arquitectura y sus hermosos jardines, pero también tiene una oscura y fantasmal historia. Originalmente construido en el siglo XIX, Whitley Court se convirtió en un símbolo de riqueza y esplendor, pero también experimentó una serie de eventos trágicos que atormentaron sus salones. Los visitantes a menudo informan de una presencia fantasmal que recorre las ruinas de la casa, así como de extraños golpes y susurros de voces que resuenan en los pasillos. Una de las historias más aterradoras asociadas con Whitley Court es la leyenda de una mujer vestida de blanco que a menudo se ve en los jardines, irradiando tristeza y la pérdida de tiempos pasados. Muchos creen que ella es el alma de una antigua residente que deambula por las ruinas para preservar los recuerdos de su vida anterior.
Con sus hermosos pero también sombríos jardines y la quieta de las ruinas, Whitley Cordo ofrece una atmósfera única que es tanto encantadora como escalofriante, atrayendo a visitantes interesados en la intersección de la historia y lo sobrenatural. 8. La Torre de Londres. La Torre de Londres, un icono y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, es conocida no solo por su papel en la historia británica, sino también por los numerosos fantasmas que habitan en sus muros. La leyenda dice que varias mujeres, que fueron ejecutadas durante su encarcelamiento en la torre, entre ellas Anna Bolena y Lady Jane Grey, han regresado como fantasmas. Anna Bolena a menudo es vista como una figura sombría con su cabeza bajo el brazo, deambulando por los pasillos y la capilla de la torre. Los visitantes también informan de inexplicables puntos fríos, ruidos extraños y la sensación de ser observados mientras recorren las históricas salas. La atmósfera de la torre, impregnada de su oscura historia de traición, tortura y muerte, amplifica los encuentros sobrenaturales que muchos experimentan. Las historias sobre los fantasmas que rondan sus muros hacen de la Torre de Londres un destino inolvidable tanto para cazadores de fantasmas como para aficionados a la historia. 9. Wythenshawe Hall, Manchester. Wythenshawe Hall, una histórica mansión Tudor en el corazón de Manchester, está impregnada de historia y relatos escalofriantes de fantasmas. Construida en el siglo XVI, esta elegante propiedad ha soportado el paso del tiempo, pero son los residentes fantasmas los que realmente cautivan la imaginación. Una de las figuras fantasmales más conocidas es una sombra que a menudo se ve en las ventanas del gran salón, descrita por testigos que dicen que lleva ropa típica de la época Tudor. Se cree que esta aparición es un antiguo residente de la mansión que tal vez angela los viejos tiempos. Los visitantes y el personal a menudo informan sobre sucesos inquietantes, incluyendo el ruido distintivo de pasos pasados resonando por los pasillos vacíos, como si alguien caminara justo fuera de su vista. Se dice que puertas misteriosas se cierran por sí solas, dejando a los espectadores en un estado de confusión. Los investigadores paranormales incluso han capturado voces inquietantes en sus grabaciones, lo que aumenta aún más la fascinación en torno a la mansión. Cuando cae la noche, la atmósfera en Wythenshawe Hall se transforma, y muchos visitantes sienten una incomodidad, como si fueran observados o perseguidos por presencias invisibles. Para aquellos que se sienten atraídos por lo sobrenatural, esta histórica mansión permite una visita llena de experiencias escalofriantes y quizás un vistazo a uno de sus muchos fantasmas. 10. Hampton Court Palace, Londres. El Palacio de Hampton Court, un impresionante ejemplo de arquitectura Tudor, tiene un pasado oscuro y tumultuoso que contribuye a su reputación como uno de los lugares más embrujados del Reino Unido. Originalmente construido para el cardenal Wolsey y luego tomado por el rey Enrique VIII, este majestuoso palacio fue testigo de numerosos dramas históricos, incluidos los trágicos destinos de dos de las esposas de Enrique. Entre los muchos fantasmas que se dice que habitan sus salones, el más famoso es el de Catherine Howard, la quinta esposa de Enrique.
Quien supuestamente pueda ser escuchada gritando desesperadamente a través de la galería donde fue brutalmente arrastrada hacia su ejecución. Su espíritu a menudo es visto vagando por los pasillos, reviviendo sus últimos momentos de desesperación. Además de Catherine, también se ha visto el fantasma de Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique, que camina por el palacio, contribuyendo a la atmósfera inquietante del hogar real. Los huéspedes experimentan a menudo lugares fríos, luces parpadeantes y ruidos extraños, especialmente durante las horas de la tarde. La combinación de historia real y encuentros fantasmales aterradores hace del Palacio de Hampton Court un lugar de visita obligada para todos aquellos interesados en lo sobrenatural. Aunque aquellos que entran deben estar preparados para una experiencia que podría enviarlos escalofríos por la espalda. Once, Croft Castle, Herefordshire. Ubicado en el idílico Herefordshire, Croft Castle no solo es un lugar de gran importancia histórica, sino también un sitio conocido por actividades fantasmales. El fantasma más famoso que se dice que está el castillo es el de Sir Richard Croft, un antiguo propietario de la propiedad, de quien se dice que se quitó la vida tras una serie de tragedias personales. Su alma inquieta supuestamente recorre la propiedad, atormentada para siempre por su pasado. Los visitantes han informado de avistamientos de su figura fantasmagórica flotando por el castillo, a menudo acompañada de una abrumadora sensación de tristeza y desesperación. También se dice que el castillo alberga varios otros fantasmas, incluido el de una niña que sufrió un destino misterioso dentro de sus muros. Aquellos que se atreven a explorar Croft Castle a menudo informan de nieblas extrañas, pasos inexplicables resonando en los pasillos y corrientes de aire frías que parecen venir de la nada. Con su impresionante paisaje y su historia inquietante, Croft Castle sigue siendo uno de los lugares más fascinantes embrujados del Reino Unido, atrayendo a visitantes ansiosos por descubrir sus secretos y tal vez encontrarse con sus residentes fantasmales. Doce, Ordsall Hall, Salford. Ordsall Hall, un magnífico palacio Tudor en Salford, es conocido por su belleza arquitectónica y su rica historia, pero son las historias de sus fantasmas las que realmente capturan la imaginación. Entre sus muchos fantasmas, el más notable es la famosa Dama Blanca, que ha sido vista por numerosos visitantes a lo largo de los años. Según la leyenda local, ella era una antigua residente de la mansión que encontró un final trágico, y ahora su espíritu vaga por los pasillos, en busca de paz. Los visitantes a menudo informan de sonidos de pasos en habitaciones vacías, puertas que se cierran inesperadamente y una inquietante sensación de ser observados. Los investigadores paranormales han capturado con éxito ruidos extraños y apariciones en video, lo que refuerza la reputación embrujada de la mansión. La combinación de su importancia histórica, su impresionante arquitectura y la actividad sobrenatural inquietante hacen de Ordsall Hall un destino popular para aquellos que buscan un contacto con lo paranormal. Los visitantes a menudo abandonan el lugar con historias que contar y un sentido de asombro sobre los secretos que permanecen en sus muros. Tracy, Sudbury Hall, Derbyshire. Sudbury Hall,
Una grandiosa mansión del siglo XVII, no solo es conocida por su esplendor arquitectónico, sino también por las vibrantes actividades fantasmales que están sus salas. El fantasma más conocido es el de un niño pequeño que a menudo es visto llegando o corriendo por los amplios pasillos. Esta presencia traviesa suele ir acompañada del sonido de risas alegres y del movimiento misterioso de pequeños objetos, lo que alegra a algunos y pone inquietos a otros. Los visitantes también han informado de avistamientos de figuras sombrías que se deslizan por el lugar, y de escuchar voces indescifrables resonando en las habitaciones. La inquietante atmósfera de la casa ha atraído a investigadores paranormales de todas partes del país, ansiosos por desentrañar los secretos que residen en sus paredes. Y si un firme creyente en fantasmas o un curioso escéptico, las historias espeluznantes que rodean Sudbury Hall seguramente te darán escalofríos y te harán reflexionar sobre lo sobrenatural mucho después de tu visita. 14. Sutton House, Hackney, Londres. Sutton House, una mansión Tudor elegantemente conservada en Hackney, Londres, está repleta de encanto y empapada de una historia fantasmal. Construida en 1535, esta joya histórica ha sido hogar de numerosas familias, muchas de las cuales parecen no haber partido realmente. Entre las apariciones más frecuentemente reportadas se encuentra la de una joven que a menudo es vista en los pisos superiores, vestida con ropa contemporánea. Los visitantes suelen describir repentinos escalofríos que recorren la casa, susurros indescifrables en habitaciones tranquilas, y incluso la inquietante visión de objetos que se mueven inexplicablemente por sí mismos. La larga historia de Sutton House, combinada con sus conexiones con eventos trágicos, lo convierte en un hervidero de actividades paranormales. Aunque Sutton House pueda no gozar de la fama de algunos otros lugares embrujados, quienes se han encontrado en sus muros a menudo lo hacen con un nuevo respeto por su atmósfera inquietante y las historias que alberga. Quince, Woollerton Hall, Nottingham. Woollerton Hall es una impresionante mansión elizabetana en Nottingham, conocida por su arquitectura asombrosa y fascinantes historias de fantasmas. La mansión alberga varios residentes fantasmales, siendo el más conocido el de una dama blanca que a menudo es vista deslizarse graciosamente por los amplios salones antes de desvanecerse misteriosamente en las paredes. Se cree que esta aparición es una antigua residente que encontró un trágico final en la mansión y cuyo espíritu ahora vaga por los terrenos. Los visitantes experimentan a menudo lugares fríos, luces parpadeantes y ruidos extraños, especialmente durante las horas nocturnas. Los encuentros inquietantes no se limitan al interior. Algunos huéspedes afirman haber visto figuras fantasmales vagando por los jardines por la noche, solo para desvanecerse en el aire. La combinación de patrimonio histórico y actividad sobrenaturales hace de Woollerton Hall un destino popular para cazadores de fantasmas y amantes de la historia por igual. Gracias por seguir este video sobre los lugares embrujados más famosos del Reino Unido. Si te gustan las historias misteriosas y quieres explorar más sobre este mundo sobrenatural, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perder futuros videos emocionantes.
Nos encantaría recibir tus comentarios y opinión sobre este video en la sección de comentarios a continuación. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo historias intrigantes y llenas de misterio.